Okay. Oh. Okay. Are we ready with DIN TV? Okay, so we can start again. Last plenary, we'll talk about international trade and food sovereignty. You see that everybody is in the starting block. So thank you for your attention, and I give the floor to Roos Sat from Toekomstboeren, ECC member in the Netherlands. Yes. Yes, thank you all so much. Thank you all for being here. I know it's very late, long day, but let's try to get the last bit of our attention and energy for this very interesting all-female panel. Yes, I'm very happy and honored to be able to moderate today for you. So I will shortly introduce the people of the panel, and then we will go into some presentations. So we have François Gérard, a researcher and economist with CIRAD. She will set a little bit the base of our conversation today. So give a general overview of international trade and its impact. Then we have Natalia Mamanova, a senior researcher with Ruralis in Trondheim, Norway. And she will zoom a little bit more into the regional perspective in Europe, and specifically talk about the impact of the Ukrainian war on international trade, and then also bring it a little bit back into our context right now. Then we have Sophia Murphy, Executive Director for the Institute for Agriculture and Trade Policy from Minneapolis in the USA. And she will go into some alternatives to the current trade system. And lastly, but not least, of course, Morgan Odi, farmer from France, and the coordinating committee of ECVC, as well as the global coordinator of Via Campesina. And she will go into the alternative trade framework as Via Campesina proposes it. A small reminder before we start is that we will have French contributions, so for everyone who is not fluent in French, be sure to have your interpretation. The same goes for the English. I'll try to keep some time so we have, after that, some space for discussion and also questions from the audience. But I'm very happy to give the floor to François. Thank you. Moi je fais en français. Je vais vous parler des... Je vais vous parler de la globalisation des échanges, et comme on a maintenant à peu près 40 ans de recul, on peut se permettre de dire que c'était des promesses non tenues du côté du marché international. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu libéraliser les échanges agricoles? Eh bien pour plusieurs raisons, mais surtout parce que c'est difficile de coordonner les décisions de milliers de producteurs de façon à satisfaire des millions de consommateurs. Et le marché offre une solution relativement simple pour cela. On appelle ça la régulation automatique. En fait, c'est un processus facile à comprendre. Si les prix sont à un niveau tel qu'il y a surproduction, donc on a plus d'offres que de demandes des consommateurs, alors les prix baissent. Et du coup, l'activité devient moins rentable. Et un certain nombre de producteurs sortent alors de l'offre. L'offre diminue et ça offre une régulation automatique. Dans ce processus, le prix est donc un signal clé qui permet l'adaptation de l'offre à la demande.
Le marché international va jouer un rôle clé parce qu'il va permettre à chaque nation de se spécialiser dans les biens qu'elle peut produire le plus aisément. Ainsi, les coûts vont être minimums pour les consommateurs. Chaque nation se spécialise, l'échange permet la satisfaction de l'ensemble des consommateurs. On attendait donc des prix le plus bas possible pour les consommateurs du monde entier, des prix stables grâce à la dilution des chocs. En effet, les aléas climatiques, les pestes pouvaient se compenser d'une région à l'autre, les bonnes et les mauvaises récoltes, permettant un volume relativement stable d'offres. Des prix aux producteurs plus élevés dans les pays en développement, puisque ceux-ci subissaient la concurrence déloyale des pays du Nord qui avaient des subventions aux exportations, et des effets d'entraînement dans l'ensemble de leurs économies, puisqu'en agriculture, on a des gains de productivité très élevés qui peuvent permettre de gagner rapidement beaucoup de points de bien-être, en tout cas dans le calcul des économistes. Ainsi, les gains promis avec la libéralisation des échanges agricoles se chiffraient en centaines de milliards et on attendait une baisse rapide de la pauvreté. Le graphique, là, c'est juste pour montrer que, en fait, c'est pas ce qu'on a... On n'a pas obtenu ce qu'on espérait du point de vue de l'instabilité des prix, puisqu'on voit que l'instabilité est plutôt plus élevée après, disons, 2005, alors que la libéralisation a pris place petit à petit au cours des années 90. On a donc constaté la persistance de l'instabilité des prix. La crise de 2008 a été, disons, un moment très grave dans cette instabilité, puisque la flambée des prix, en particulier les prix du riz, ont été multipliés par 3 en quelques semaines. Les autres céréales ont suivi et de nombreux consommateurs pauvres n'ont plus eu la possibilité d'accéder à l'alimentation. Et alors, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire, lorsque les consommateurs pauvres n'accèdent plus à l'alimentation, on assiste à des problèmes politiques importants. Et là, on a appelé cette période les émeutes de la faim. On a aussi observé l'absence d'investissement dans les secteurs agricoles des pays les plus pauvres. Parce qu'en fait, quand on est un paysan pauvre, on ne peut pas tellement se permettre d'investir si les prix sont fluctuants. Parce qu'on ne sait jamais si on va rentrer dans le fond de ces investissements. On a aussi remarqué dans les pays du Nord une concurrence accrue, et cette concurrence accrue a poussé finalement les paysans les mieux lotis à surexploiter les ressources naturelles comme les ressources humaines. Aujourd'hui, en France, nous avons de plus en plus nous avons des fermes de plus en plus grandes et de moins en moins de fermes, mais il faut quand même les subventionner pour qu'elles puissent exporter. Donc même si nous avons renoncé aux subventions directes sur les prix, les aides à l'hectare ne changent pas le fond du problème. Est-il raisonnable de subventionner pour exporter ? Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu libéraliser, qu'on a eu un si mauvais résultat ? En fait, c'est parce que, comme ça a été expliqué d'ailleurs plusieurs fois, et en particulier dans la table ronde juste précédente, le mécanisme d'autorégulation des marchés repose sur une adaptation rapide de l'offre et de la demande. Or, en agriculture, l'offre est soumise à des délais de production et les stocks sont coûteux. Elle s'adapte donc jamais rapidement. La demande, de son côté, pour pas mal de produits, comme par exemple pour les céréales, ne s'adapte pas du tout. Parce qu'on ne peut pas se permettre physiologiquement de diminuer drastiquement notre consommation. Donc, ça explique pourquoi l'instabilité des prix a continué. Mais il y a une autre caractéristique des marchés agricoles, caractéristique partagée avec les marchés financiers. En fait, ces marchés sont sujets à des périodes fiévreuses où on va avoir une augmentation cumulative et même des crises que l'on appelle souvent panique. En fait, on comprend très bien comment est-ce que ça se passe. Si on prend un exemple, imaginons que le prix d'une céréale commence à augmenter. Du coup,
les consommateurs qui en ont besoin se disent je vais l'acheter maintenant, parce que ça risque de durer longtemps, cette hausse, et peut-être d'être de plus en plus importante. Du coup, ces consommateurs augmentent la demande sur le produit, et comme la demande augmente, le prix continue à augmenter. Alors ces individus se disent j'ai bien fait de faire des stocks, je vais en faire un peu plus, puisqu'on voit bien que les prix augmentent. De la même façon, les commerçants font exactement la même chose. Donc on a un déséquilibre qui est persistant plutôt qu'un retour automatique à l'équilibre. Et il y a un problème supplémentaire avec les marchés libres pour l'agriculture, c'est que les prix ne donnent pas du tout d'informations sur les qualités invisibles des produits. Est-ce que ces produits contiennent des pesticides qui pourraient être néfastes aux consommateurs? Rien ne permet de le savoir. En plus, est-ce que ces produits sont le résultat d'un travail de salariés surexploités, mal protégés contre les pesticides qu'ils passent, très vulnérables? Rien ne permet de le savoir. L'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, c'est exactement la même chose. Le prix ne nous le dit pas. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des solutions? Eh bien, il me semble qu'au cours de ces 2 jours, on a passé notre temps à discuter des solutions, et j'en profite pour remercier l'ensemble des participants et surtout les organisateurs pour une conférence que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Alors nous avons plusieurs types d'instruments pour essayer de gérer cette instabilité des prix. Nous avons les instruments dits de marché, c'est les assurances, les marchés à terme, la contractualisation. Ils sont coûteux et en plus, ils sont donc opposés à l'idée de coût minimum. Donc, quitte à avoir des instruments coûteux, pourquoi ne pas retourner à des interventions sur les marchés avec protection aux frontières et par exemple l'instauration de prix minimum pour les producteurs. Alors comme on l'a vu dans plusieurs ateliers, il est alors nécessaire à la fois d'avoir donc une protection aux frontières, mais en même temps de gérer l'offre et en tout cas de s'engager à ne pas exporter des produits subventionnés chez nous qui viendraient déstabiliser les agriculteurs des pays partenaires. C'est donc un petit peu compliqué à mettre en place, mais l'exemple donné par le Brésil à la table ronde juste précédente montre qu'avec suffisamment de créativité, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Il faut simplement surveiller les stocks et être prêt à répondre. À mon avis, il faut aussi vraiment négocier avec les producteurs, entre producteurs et consommateurs, quels sont les prix minimums qui sont accessibles pour les consommateurs et supportables pour les paysans. Et il faut, avec ces négociations, réussir à redonner du sens à une profession extrêmement importante, puisqu'elle fournit notre alimentation, et que l'alimentation, c'est évidemment le premier des médicaments. Il nous faut permettre aux agriculteurs à la fois de nourrir la population d'une façon satisfaisante et de prendre soin de la nature. Co-construire des mesures pour le bien commun et en faisant très attention à ne pas les surcharger de normes et s'arranger pour que ces mesures, puisqu'elles sont légitimes par le fait qu'elles ont été co-construites, eh bien, puissent être suivies dans la confiance et avec responsabilité. Je vous remercie. Thank you very much. Very good and, for me, even understandable introduction to this topic, and very good to know where we are currently and what can be the starting points where we need to implement better policies. Yes, so I would like to invite Natalia to provide us with some insights on what happens in a more regional context, as we here are in Europe, especially what happens when it comes to trade in moments of crises.
All right, thank you very much, and it's a honor to speak here today in our last panel. And well, Russia's war in Ukraine has once again demonstrated the fragility and unsustainability of our dominant agri-food system that is highly dependent on the global trade of food, fuel, and fertilizers, that is characterized by the narrow specialization in agricultural production and by their concentration in the food producers and exporters, as well in the concentration of our human diet that today depend by 50% on just 3 crops. It's wheat, it is rice, and it's corn. And what happened when their two the most influential grain producers and exporters fall out of the grain trade? The system falls out, and it had needs a time to rebalance, and it leads to different side effects, and not only the instabilities, but also side effects, and I wanted to talk today about them. It's not changing. Well, I will continue while we have the next slides coming on the screen. Russia and Ukraine before the war, were the main grain producers and exporters, one of the top exporters of the grain. They were together, they were producing about 30% of global wheat, 20% of global corn, and 75% of sunflower oil. And just combining the two of them, they contributed to more than 50% of global trade in grains. Most of the grain was shipped to the global south, and also, I don't have this on a picture, also to China. Ukrainian grain was also shipped to Europe, but mostly in the form of the feed. It's Netherlands and Spain, one of the major buyers of Ukrainian grain. When their war started, do I press this button again? Yes. So here you can see that the two ports, Port of Odessa and Port of Novorossiya, they were very busy in shipping the grain and transporting it to different parts of the world. And it is a picture made just a day before the war started in February 2022. And next picture, not next picture, this picture shows the day after, how the blockade of the Black Sea ports by Russian Navy influenced the shipment of the grain. I need to mention that from the ports of Black Sea, about 90% of Ukrainian grain was shipped before the war. And of course, the blockade and cut off Ukrainian exporters out of the global trade, but also the sanctions on the Russian financial sector prevented Russian grain also from their reaching its destination. In result, we have the significant rise in global food prices, and first of all, it's grain prices rise significantly. In the first months of the war, the rise was by 28%. And there were studies that later showed that this rise wouldn't be that high if there wouldn't be the speculation on the global grain markets and trade. Except, in addition to the rise of the grain prices, the consumers' prices, food prices, has a rise, and inflation showed it's in the highest rates in a while. It hits now everyone in the world, and in the European consumers and producers as well. But I think the largest largest harm was made to the people in the global south, insecure, food insecure countries, and that are highly dependent on the grain from Ukraine.
there the risk of hunger risen significantly. Meanwhile, if I do it correctly, yes, while the global prices for grain has been rising, the Ukrainian producers were not able to sell their grain. Here I put in a picture, the diagram that from my study together with Susan Wengel and Vitaly Dankevich, we did it in the beginning of the war, and to see how the Russian invasion and then later Black Sea grain initiatives that open up the Black Sea routes and again for the grain influence the grain prices primarily to the corn. The corn in Ukraine is interesting by that to study because the 80% of Ukrainian corn is produced for export. And when the war happened and the ports were blockaded, the producers were not able to find the solution to these rising mountings of grain, in particular corn. Corn is a heavy grain and requires a certain conditions for storage, and there was not enough storage in the country, and there was no demand for the grain in the country because livestock was production was quite low and underdeveloped, and there were attempts to recycle this grain to make it biofuels, although it's very little in result, a lot of grain gets spoiled until the solidarity lanes were introduced in late May. That means, you all know, the solidarity lane meant to transport the Ukrainian grain via on land routes and rivers to Europe and later to their final destinations in the global south. But it didn't help as it was anticipated, and a certain share of Ukrainian grain ended in the 5 neighboring countries, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and Bulgaria. There are different estimations of how much grain was remaining in the country instead of traveling further. Some say it's half of the Ukrainian grain, some say it's 1/3, but still there's an enormous amount of grain came to their markets and destabilized them. Here I just want to say a few words about the paper that we have written especially for this event, and together with my colleagues from Poland, Romania, and Hungary, and we investigated the impact of the influx of Ukrainian grain to these countries, and impact on the farmers, impact on the economic, social, and political climate in these countries, and try to understand the farmers' protest. So I highly recommend you to read this. It's available to download. And also I'm very happy that Ruta Spivakis today also my support in this presentation and this talk. So yes, please read the paper. It's a really good one. I know, sorry, it's worth reading. Okay. Yes. So coming back to the countries under study, so you see there's 3 years showing how much the Ukrainian grain came to the countries we are talking about, 2020, 2021, and 2022. Of course, it's uncomparable amount of grain. This country, Romania, Poland, and Hungary, are themselves one of the largest producers of grain in Europe, and they also exporters of grain. The grain production industry plays an important role for the national economy and employment. You have I have 1 minute. Wonderful. I don't have the 1 minute. All right, wrapping up then. So, my message. That with all their economic calculations of how the inflow of Ukrainian grain can disturb the market prices in these market equations, and we haven't been we don't take into account their
speculations on the markets, and that also drive the prices and play an important role. We don't take into account their governmental policies, protectionist government policies. There were unilateral bans on Ukrainian grain imposed 2 times by the governments of this country, except Romania, and how this impacted these market price fluctuations. And also there are a number of different initiatives by the governments in order to support their farmers, yes, on the eve of political elections and part of their political campaigns, of course, but they were not that efficient. On contrary, they hurt the farmers and disturbed the markets even more. For example, there was recommendations by the Polish Minister of Agriculture who asked farmers to hold on to their crops in the hope of, because what I haven't said, when the grain prices, world grain prices rise significantly when the war started, then later on, when there was a Black Sea grain initiative that allowed to ship off Ukrainian grain, as well the market more or less stabilized, their market price of the grain fell down. And in order not to sell the grain for the low prices, and some of the governments recommended the farmers to hold on and not to sell it, so in such a way creating artificial shortage of the grain. And of course, then the grain processing companies and grain buyers in European Union, they open up for Ukrainian grain because there were basically not the national grain available because of the expecting a better price. So this is also we need to take into account when we talked about market regulations and how it could mean maybe good, but at the end resulted in the destruction and further disturbances. And this graph, it's not only about Eastern and Central Europe farmers, but it's for all the farmers to see how the production cost has risen since the beginning of the war. It's just the first months of the war presented here, but the largest increase in energy and in fertilizers. And well, we already heard here and yesterday that fertilizers are still coming from Russia and Belarus, even though they're a smaller percent, but before the war they were the largest suppliers of fertilizers. And just one little anecdote, and I say it's always in my presentations, there was in the first year in Ukraine of the war, the fertilizers that were coming from Russia and Belarus, they didn't come, of course, and the companies have to sow and plant without fertilizers. No, with half less fertilizers that normally they use. And the harvest was exactly the same. So it also shows how overusing our agriculture, industrial agriculture, overusing the fertilizers, they can do it with a half less with the same results. But the large chemical companies, they push this recommendation in order to maintain their sector. And this is just for the translators, perhaps. And then I want to finish, it doesn't fit here, I want to finish with the quote of a Polish farmer who was protesting and who was interviewed by my colleagues Ruth Spivak and Alexander Bilevich. There's also a picture from the protest in Warsaw last year. So I quote here what he says. Even before this massive influx from Ukraine, we have been struggling with cheap imports from China, for example, for many, many years. And somehow the media are completely silent about this situation. But there are also imports from Kazakhstan, for example, from other former Soviet republics. And they simply undercut our prices. And the second issue is the quality of these raw materials. There is no duty, there is nothing. Here we do not control the quality of imported products. And all of a sudden, all these started to float to our country. So I think this is hypocrisy, pure hypocrisy coming straight from Brussels. That on the one hand, we muzzled, I need to read this completely, sorry. How do I read this?
Yes, I can. No, I can't. So this hypocrisy coming straight from Brussels, that on one hand we are muzzled, our feet are tied, but we are told to run. But on the other hand, we are allowed to bring everything over the border without controls, without these restrictions, without these environmental programs. Its organic farmer involved in a protest interview was conducted in April 2022. And here I will stop my presentation. Slide doesn't change, but thank you for your attention. Thank you very much. I think it's also a really important highlight of how we can see that the power imbalances in the trade system, but also especially in this moment of crisis, that this notion of food sovereignty is in these places very much not a reality. And you can see these how these farmers in these surrounding areas around Ukraine are very much not in a position of power to do anything about this influx of grain coming into their countries. Thank you very much, and I'll give the floor to Sophia. Thank you. Thank you, and thank you so much. It's great to be here. Feel like I've been talking about trade with Via Campesina for a very long time, and it's good to be here and reflect on it from the perspective of for me, I think it started in 1998, so a long time ago. And I want to run through a bit of an analysis on what's wrong, which will build very much on the previous session, in fact, but also on what Françoise and Natalia are talking about, and on the stocks discussion from this morning as well as this afternoon, and then to describe a process I'm involved in that is working on an alternative, thinking about a new treaty that would deal with trade as we want it for agricultural products. So I'm going to try and do 7 points, and I am sorry, especially to the interpreters, that I don't have these on a slide, which I know makes it a bit easier. But the first, and that sounds a bit better. So the first point is already touched upon by Françoise, but the fact that the agreement on agriculture was flawed, deeply flawed. It was flawed in its design. It was then flawed in the implementation, in which a number of promises made in the agreement were not kept, primarily by the EU and the United States. Then flawed in the renegotiation, so that as a forum for intergovernmental negotiation, the World Trade Organization failed to pick up what it was learning and adapt with the information it had about what implementation looked like as opposed to the promise. And I could say, an hour's lecture just on all of that. It's been extensively written about. Deep north-south imbalances, though, which were really important in breaking trust. As a forum for multilateral conversation, even though agriculture does not respect global north, global south divisions, where you get lots of production, lots of consumption, cuts across a north-south divide, the WTO agreement very much enforced pre-existing colonial patterns of power. The second point is that in the years since that agreement, so that agreement was signed in 1995, the world of food security and nutrition, the world of food sovereignty, agroecology, has just exploded. So there's just a lot more written, a lot more thought, a lot of different frameworks, a lot of different governments engaging, and we've been hearing about that these last 2 days. None of it perfect, some of it regressive, but very different understanding about the role of the state, how social protection can be an instrument for agricultural development, renewed concerns about what's happened to the rural societies in all our countries, and a lot of concern about the sort of integration of agriculture into other sectors that are not supporting the agricultural outcomes that we want. Which brings me to the third point, where you see the understanding of what we might call planetary boundaries, our understanding of climate change and the threat that poses, biodiversity loss, the shocks that have created a lot of urgency among governments. I mean, not just among civil society, but really evident in what governments talk about. And agriculture's place in that, which has been quite late to the party, but is very clearly on that agenda as well now.
And so what you start to see is a growing disconnect. There was already a disconnect between governments' domestic food and agriculture policy and their trade policy related to food. But now you also see it internationally, where they start to make commitments about reducing emissions or about protecting biodiversity, and those are at odds with what they subsidize at home or what their trade policy is requiring. So fourth, not surprisingly, there's a big erosion of public confidence in what trade should be. And I say this as a naturalized Canadian. Canadians are used to trade. We import a lot of what we eat. We also export vast amounts of food commodity into the world. So most people's reflex is pretty open to the idea of trade. But everywhere, I think, there's been a loss of respect for that, because the instruments, say in Canada, that allowed you to manage that and protect a certain amount of public well-being were eroded by the trade agreement. So you lost the ability for the kind of collective bargaining you had, the forums where farmers were more involved in price setting. A lot of what existed was dismantled in the name of trade. So fifth, and I touched on this briefly already, this loss of trust, which I think has been very important. It's a strange time to be talking about this, because I feel like trust and confidence in the multilateral system is even at a lower pitch day by day, certainly week by week. But I think the World Trade Organization contributed to that, and the lack of a decent trade system continues to make it harder for international cooperation to thrive. Sixth, it's increasingly clear that countries are experimenting with other market structures. So it's, again, not just us asking for that, but you see, for example, a really big expansion in public procurement in countries, say the United States, where I live. There's now universal free school lunch for children aged 5 to 18, basically, in the state of Minnesota. It's not a federal program. But you start to see an interest in using procurement more imaginatively, for example, to favor smallholder producers, to favor women-headed households, to do certain other bigger things that you might call social protection. And these price observatories are a new instance of that. I do think the conversation in Europe is quite a long way ahead of where it is in other places, but we're looking to the global south as well to learn about what those market structures might be. There's no space in the trade agreement to accommodate that. And finally, seventh, I think, and this was touched on by Olivier, and I'm sure others in these 2 days, the whole kind of what we would have called at one time multifunctional agriculture, which for me, it would be about food as I think there are analogies with the care economy and the work that feminists have done in understanding how a lot of our economic well-being doesn't necessarily have a price on it. You don't just want childcare that you pay for. You actually want an economy that allows you to care for your family and to be able to thrive materially, not necessarily to be rich, but part of your idea of well-being and thriving is caught up in things that we don't monetize. And I think agriculture is another huge space that is constantly struggling, where farmers need to earn money to survive and want to earn money for their work. They also are part of rural economies that have always been, were not all commodified. They involved a lot of exchanges and a lot of structures that were economic but not for profit. And we now have this issue on a global scale, and we see it, especially around programs for food security and nutrition, that there's a lot of tension between what you're trying to do in the non-monetized economy and the monetized economy. And again, trade rules that take no account of that. So our process is really a thought experiment. So what we started with about a year and a half ago is a 3-year process that's getting some money from the Swiss National Science Foundation. It's anchored in the Academy, the University of Bern, and Dr. Elisabeth Burgi is the leader there. And myself from IATP, the Institute for Ag and Trade Policy, and Caroline Domen, who was at the time affiliated with the International Institute for Sustainable Development, and that organization remains a partner. And Caroline, who then went to work with the Association of Feminist Economists. So we all had the thought about, what about a different treaty that started to deal with this? And we're working with some experts, mostly from sort of policy think tank and government space, so it's very much in that part of civil society, from India, Brazil, from China, from Uganda, from Zimbabwe, the US, Switzerland, so kind of a small group and a fairly mixed group.
all with a lot of experience in trade systems and trade rules. And a second thing to say is we wanted to do a trade convention, then we're linking that very much to a big existing project that maybe some of you know that is based out of the University of Laval in the city of Quebec. And Geneviève Parent there has been leading a process to develop what they're calling an international convention on agriculture and food, diversity and sustainability. So lots of words, but they're looking at where in international law is food and food issues picked up, and what would governments need to be doing if they were respecting all of them, around the environment, around nutrition, around the right to food, around different instruments. And we've thought about putting our piece of trade into that exercise, and basically it would follow a series of steps, and I'm going to run out of time to go through them in any detail, but it starts saying there are a series of obligations that states have. Those should be codified. There should be a kind of roadmap, a kind of plan on what you're doing around your obligations to the right to food, to what other states as well in relation to environmental and other obligations. And so the states have rights and duties that should be first, and in respect to that, you align your trade obligations and you follow a series of values that are explicit in the trade agreement that you're signing, values that are already there in international law, in fact, they're just not normally brought into trade. And so from there, you're looking at do no harm, you're looking at raising the standard of what is traded, so if it is coming across the border, it's not to cheapen and devalue the efforts domestically to improve production. You're looking at redressing inequality, so it's quite explicit about that being an obligation for the trade system to work. You have a series of things that you don't allow to be traded. Then you have a series of things around internalizing costs. You have some provisions on stopping the abuse of market power, which I will now add bargaining power, having learned something this morning. And also to govern prices. So explicitly putting those systems in. The Agreement on Agriculture looked at that from a state trading perspective to say no straight trading, it's oligopoly, monopoly, but they never did anything about the private sector power. And then finally, there's a sector on food aid, which I would understand broadly, like where is your domestic policy to maintain a floor, a minimum access to food for everyone that may also include international obligations? How is that also built into your food and agricultural trade requirements? Thank you. Thank you very much. Yes, I will give the floor to Morgan. We'll get past the presentations and then we will get into some discussions. C'est ça, non? Ok, mais je vais te montrer. Il faut regarder là-bas. Tu dois regarder là. C'est pas ça mon truc. C'est pas tout là, les petits afflits facilement là. Donc tu peux les bouger comme ça, avec les mouse. C'est pas ça ma présentation. Hein? C'est pas ça ma présentation. Ah, parce qu'elle m'a dit que c'était ça. Ah, mais je sais pas ce que c'est. Ok, donc c'est celui-là de Via Campesina. C'est ça? Je sais pas. Non, non, c'est pas ça. Okay. J'ai envoyé à Emma. Désolée. C'est sur le bureau. Okay. On trouve pas sur le bureau, ok, si c'est sur le bureau, je le trouve. Ah, Resource Morgan. Ok. Ah, c'est le PowerPoint. Voilà. Ok, donc tu fais ça. Une conversion en PowerPoint. Ok. C'est ça. Donc en anglais ou en français? Tu peux mettre en anglais, je vais parler en français, tu peux mettre en anglais. Donc, C'est pas ça. c'est C'est pas ça. Là, c'est un texte. Non, c'est pas un texte. bah, Abilash, c'est ça qu'il m'a dit que je voulais montrer, en fait. Ah, oui, ça. Ah, c'est celui-là? Mais ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a là. Ok, non, mais parce que, en fait, Emma, elle m'avait dit que ça, c'était l'ancien. Voilà. Donc, donne-moi 2 secondes. Parce elle m'avait dit que c'était pas Désolée, d'accord. hein, ça arrive. C'est le pack? Non, non, c'est pas Non, le... non, c'est ce document-là.
ce document-là, mais plus loin. C'est celui-là. Ok, on va faire comme ça, mais je ne sais pas si ça va marcher bien. Mais donc, je ne peux pas. Blow it up as a full screen or Non, c'est ok. it's okay. You do a control L. Mais tu ne peux pas le voir là, c'est ça le Non, problème. ok, mais c'est pas grave. Comment je fais comme ça pour avancer? Ok. Yeah. That goes up. Ok, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais parler en français. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été entamé par la Via Campesina au niveau international, mais aussi avec une participation. Bonjour, bonsoir, merci. Donc je vais vous présenter un travail qui a été entamé par la Via Campesina internationale, mais aussi avec une participation de la coordination européenne Via Campesina sur la question du commerce. Comme vous le savez certainement, la Via Campesina lutte depuis plusieurs décennies contre l'Organisation mondiale du commerce. C'est même une des raisons pour lesquelles les organisations paysannes du monde entier se sont rassemblées dans les années 90 pour lutter contre la création de l'Organisation mondiale du commerce et le fait d'intégrer les questions agricoles dans la libéralisation du commerce. Ensuite, il y a eu énormément de mobilisation contre l'OMC. On pense à Seattle, à Cancun, à Hong Kong, Genève, Buenos Aires, où à chaque fois le mouvement paysan mondial a joué un rôle essentiel. Et ça a été en partie efficace, puisque après l'adoption de l'accord sur l'agriculture à Doha en 2001, cet accord il a été bloqué. Cependant, il a été bloqué, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais pu y avoir de nouvel accord sur l'agriculture, mais cet accord, il impacte très profondément les politiques agricoles de très nombreux pays dans le monde. Et en plus de l'OMC, un peu pour contourner ce blocage de l'OMC, les pays, et notamment l'Union européenne, a commencé à signer des accords bilatéraux de libre-échange à tout va, avec des conditions aussi très dommageables pour les paysans et les paysannes. Non seulement ça a eu des conséquences catastrophiques sur les petits producteurs d'alimentation, mais aussi sur les populations en général, avec des crises de la faim liées à la spéculation alimentaire, mais aussi à la disparition de très nombreux petits producteurs d'alimentation dans un certain nombre de pays. Et donc nous, à la Via Campesina, on n'a jamais cessé de lutter contre l'Organisation mondiale du commerce. Et face à ça, on a développé l'alternative de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire face au discours selon lequel, grâce au commerce international et aux avantages comparatifs, on allait faire baisser les prix de l'alimentation et permettre aux pauvres d'accéder à l'alimentation. Mais sauf que ça ne marche pas parce que les pauvres, c'est les petits producteurs d'alimentation. Donc si on baisse nos revenus, on ne va pas être en meilleure situation. Donc face à ça, on a proposé cette alternative de la souveraineté alimentaire et on a commencé à le développer et tout au long, pardon, je parle trop vite, désolé pour les interprètes, tout au long des années 2000, on a essayé de développer la souveraineté alimentaire par le bas, en développant des tas d'initiatives, des marchés paysans, des associations des AMAP, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, ces initiatives, elles se retrouvent, il y a une espèce de plafond de verre. Moi, je suis maraîchère, je fais le marché. Et je sais que dans les moments où au niveau économique, ça ne va pas très bien, les gens, ils ne viennent plus m'acheter mes légumes à un prix qui me permet d'avoir un revenu acceptable quand ils sont en situation compliquée. Ils vont dans les supermarchés de discount. Donc en fait, on s'est dit au bout d'un moment qu'il allait falloir revenir très fortement à une lutte contre l'OMC et à vraiment changer ce régime de commerce mondial. Et puis il y a eu une petite anecdote, un événement aussi qui nous a poussé à agir. En 2022, l'OMC nous a contactés. Moi, j'ai reçu un email de l'Organisation mondiale du commerce nous proposant d'aller discuter avec eux de la réforme de l'OMC. C'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Depuis 2005. Et en 2005, ils n'étaient pas en très bonne posture.
Donc quand on a reçu l'email, on s'est dit, oh là, ils doivent vraiment pas aller très bien pour nous contacter. Et effectivement, ils cherchaient à faire une réforme de l'OMC, et on en a discuté sérieusement dans la Via Campesina. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, il faut changer ce régime de commerce. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va discuter avec l'OMC pour essayer de réformer l'OMC, ou est-ce qu'on continue sur notre stratégie d'aller contre l'Organisation mondiale du commerce, d'essayer de détruire l'Organisation mondiale du commerce? Et donc on en a discuté, et puis on a abouti à un consensus qu'on ne voulait pas travailler avec l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'était une institution viscéralement ancrée dans le néolibéralisme, et aussi avec des rapports de force où les États-Unis, l'Union européenne, les pays du Nord étaient extrêmement dominants contre les pays du Sud global. Et aussi on s'est dit, non mais là, de toute façon ils sont en train de mourir, donc on ne va pas les négocier avec une OMC zombie, qui est en train de mourir, et plutôt on va les aider à mourir, mais par contre, peut-être que pour qu'ils meurent, il faut créer quelque chose d'autre. Et donc on a décidé de travailler à une alternative à l'Organisation mondiale du commerce, et donc on a commencé à discuter entre organisations paysannes à quoi pourrait ressembler un cadre de commerce basé sur la souveraineté alimentaire. Et donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et non. Ah, décidément, j'ai pas de chance. Ok, donc je vais vous le présenter en lisant mon document. Désolée. Donc, la première partie, le premier grand chapitre de ce qu'on a construit, c'est la base, c'est la souveraineté alimentaire de tous les pays et de tous les peuples. C'est-à-dire que nous, on est pour le commerce, mais il ne faut pas que le commerce attaque la capacité de chaque pays à produire son alimentation. Et pour ça, le premier article de ce cadre sur le commerce, c'est le droit des peuples et de leur pays de décider des politiques agricoles et alimentaires. Donc le fait que chaque pays a le droit de réguler les marchés agricoles et alimentaires, chaque pays a le droit d'avoir des prix minimums d'intervention, d'avoir des stocks, de faire de la gestion de l'offre, d'avoir des quotas de production, d'avoir des prix minimums d'entrée, de faire des subventions aux producteurs, d'avoir des tarifs douaniers, d'avoir des barrières douanières non tarifaires. Tout ce qui est finalement limité par l'ordre commercial à l'heure actuelle. Et que ces politiques agricoles et alimentaires et commerciales doivent favoriser une relocalisation et une démocratisation des systèmes alimentaires en assurant la transparence et la responsabilité des acteurs des politiques alimentaires, avec une participation de la société civile et notamment des organisations de petits producteurs. Et que les pays ont aussi le droit de définir des normes sanitaires, environnementales, culturelles, appropriées à chacun des pays, sans avoir à se justifier pour ces normes-là. Donc les pays ont le droit de faire plein de choses. La seule chose que selon nous les pays n'ont pas le droit de faire, c'est du dumping. Ils n'ont pas le droit d'attaquer les autres pays en vendant à prix cassé leur surplus sur les autres marchés. Et donc ça, c'est une base très importante. Et une fois qu'on a défini ça, que la base d'un nouveau cadre international sur le commerce, c'est la souveraineté alimentaire, le droit des pays d'avoir des politiques agricoles et alimentaires adaptées aux besoins des populations et au cadre démocratique que chaque peuple choisit. Il faut aussi que les organisations de l'ONU puissent soutenir la souveraineté alimentaire de tous les pays. Et donc, selon nous, le rôle de la FAO, du FIDA et d'autres organisations de l'ONU, c'est de soutenir la souveraineté alimentaire de chacun des pays. Et une fois qu'on a cette souveraineté alimentaire, on est tout à fait d'accord pour faire du commerce. Et donc, dans l'article 3 du cadre qu'on propose, la base, c'est que toutes les règles du commerce international sont fondées sur les normes supérieures du droit humain, tels que le droit à l'alimentation, le droit des paysans, les droits des peuples autochtones, le droit du travail, pour le respect des droits des travailleurs. Et donc on a listé toute une série de normes de droits humains qui doivent s'imposer sur les règles commerciales. Pour nous, un autre principe très important, c'est qu'aucun pays ne doit être exclu contre son gré du commerce international des denrées agricoles, alimentaires et des intrants agricoles. À l'heure actuelle, on a un système international, mais certains pays sont exclus
surtout par décision des États-Unis, qu'on pense à l'Iran ou à Cuba, ils n'ont pas le droit de participer au commerce international, et nous, ça nous semble complètement injuste. Un autre article qu'on propose, c'est qu'il faut mieux favoriser le commerce intra-régional, par exemple le commerce au sein de la région Afrique de l'Ouest, plutôt que le commerce au long cours, plutôt que le commerce entre l'Europe et le Mali, par exemple, parce que c'est mieux d'avoir du commerce plus local que du commerce au long cours. Il a été question aussi ce matin des commodity agreements ou des contrats d'échange agricole de pays à pays. Et ça nous semble aussi un outil très intéressant, plutôt que de dépendre des achats au cours de la bourse, à la bourse de Chicago ou à la bourse de Paris, de pouvoir avoir des accords de pays à pays d'approvisionnement. Ça nous semble un outil très intéressant à promouvoir notamment par la FAO et l'ONU. On pense aussi que c'est important non seulement d'avoir ces régulations-là sur le commerce des produits agricoles, mais aussi sur le commerce des intrants, parce que les intrants sont essentiels à la production, et donc il faut des règles de régulation aussi sur les intrants agricoles. Et on pense que tout ça, ça doit être basé dans l'ONU, ça doit faire partie des Nations Unies pour favoriser la coopération et la solidarité internationale. Avec notamment... On souhaite que l'AFAO, et notamment le comité sur les problèmes de commodity, ça s'appelle le Committee on Commodity Problems, doit jouer un rôle important pour ces règles commerciales. Une autre règle qu'on a dit, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a lieu, c'est que la dette extérieure publique ne devrait jamais être utilisée pour limiter la souveraineté alimentaire d'un pays. Et selon nous, il devrait y avoir des audits publics et citoyens des dettes extérieures dans chaque pays, pour faire en sorte de limiter l'impact des dettes, parce qu'on sait qu'il y a des gouvernements corrompus, souvent en lien avec les anciens pays colonisateurs, qui ont créé des dettes qui ensuite obligent les pays à exporter leurs denrées alimentaires pour rembourser la dette, et ça nous semble pas normal. Donc là, c'était le deuxième chapitre. Ensuite, il y a un troisième grand chapitre dans notre proposition sur les questions liées au prix et à la monnaie. Très souvent, on parle de commerce, mais on ne parle pas de prix et de monnaie. Et nous, ça nous semble essentiel de parler de ces questions-là de prix et de monnaie. On pense que tous les pays qui souhaitent participer au commerce international devraient mettre en place un observatoire public sur les coûts de production et les prix de vente des produits agricoles et des intrants agricoles. Et ça, c'est une façon, pour arriver à l'article suivant, c'est d'interdire de façon très stricte le dumping et les subventions aux exportations. Et je veux aussi vous raconter une chose qui me semble assez significative de l'Organisation mondiale du commerce et de comment les États-Unis et l'Union européenne ont négocié les choses à l'Organisation mondiale du commerce. Le dumping, quand on y réfléchit, la plupart du temps, c'est le fait de vendre quelque chose sous son coût de production. On est bien d'accord. Eh bien, en fait, le dumping, la définition qui a été adoptée à l'OMC, c'est pas celle-là. Selon l'OMC, le dumping, c'est le fait de vendre sur le marché extérieur à un prix inférieur au prix auquel on vend sur le marché intérieur. Donc si on fait comme l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on donne des subventions publiques énormes pour faire en sorte que les agriculteurs, surtout les plus gros qui reçoivent beaucoup de subventions publiques, puissent vendre sur le marché européen au prix inférieur au coût de production, du coup quand ils vendent sur le marché extérieur, ils font plus de dumping. Donc c'est une espèce de petite définition comme ça qui a été bidouillée, pour prétendre qu'ils ne font pas de dumping, alors qu'ils font au sens commun du dumping, et selon nous, il faut arrêter ça. Pour nous, c'est aussi évident qu'il faut interdire la spéculation sur les prix des denrées agricoles et alimentaires. Et notamment, on propose que tout contrat à terme, parce qu'on parlait des futurs dans la session précédente, qui ne prévoit pas la livraison de marchandises à l'échéance, est interdit. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment ramener ces contrats à terme à des vrais contrats à terme et pas de la financiarisation, mais à quelque chose de physique où il y a livraison des marchandises à la fin. L'autre article qu'on propose là-dessus, c'est que les monnaies utilisées pour le commerce des denrées agricoles et alimentaires ne devraient pas devenir des outils de domination géopolitique. À l'heure actuelle, on est dans la situation où le dollar est un outil de domination géopolitique absolument évidente. Et donc, selon nous, il faudrait une diversification monétaire. Il ne faudrait pas que pour participer au commerce international, on soit obligé d'utiliser des dollars, mais qu'on puisse utiliser une diversité de monnaies pour avoir
plus de choix, plus que les pays aient plus d'options et ne soient pas scotchés au dollar. Enfin, il nous semble absolument essentiel que les droits des travailleurs et des travailleuses agricoles, y compris les travailleurs irréguliers, donc notamment les travailleurs migrants, que leurs droits soient respectés. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que la compétitivité internationale ne devrait jamais pouvoir être obtenue en abaissant les droits du travail et les salaires des travailleurs et des travailleuses agricoles. Nous, on veut que le commerce international permette de faire augmenter les niveaux de vie de tous et de toutes, et notamment des travailleurs et travailleuses agricoles, contrairement à ce qui se passe à l'heure actuelle. Le 4e grand chapitre de notre proposition, il traite des conflits, des catastrophes naturelles et de l'aide alimentaire. Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, l'alimentation est très souvent utilisée comme une arme de guerre dans les conflits internationaux. C'est très clair sur ce qui se passe à Gaza à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'Israël bloque l'entrée de l'alimentation pour utiliser l'alimentation comme arme de guerre. C'est d'ores et déjà un crime en droit international, mais selon nous, c'est vraiment un scandale que l'alimentation soit utilisée comme une arme de guerre, et ça devrait vraiment être interdit et puni. Très souvent, quand il y a des catastrophes naturelles dans le monde, l'aide alimentaire, elle est utilisée comme pour entrer sur les marchés. Typiquement, il y a une catastrophe, l'aide alimentaire européenne ou des États-Unis va être utilisée pour imposer, par exemple, des OGM. Selon nous, ça, c'est des situations de chantage qui sont complètement non morales, et donc ça devrait être interdit. Et donc, il faudrait plutôt reconstruire la souveraineté alimentaire dans ces moments-là de catastrophes naturelles. Enfin, il y a un dernier chapitre sur les communs, mais je vais m'arrêter là, qui est plutôt sur la question des investissements. On sait très bien qu'imposer un nouveau cadre de commerce, ça ne va pas se faire comme ça facilement, parce qu'il y a des intérêts énormes, notamment des entreprises multinationales face à nous. Et donc, pour construire un nouveau cadre de commerce international, il va falloir unir les mouvements sociaux au niveau international, donc les mouvements de petits producteurs d'alimentation, mais aussi les syndicats de salariés, mais aussi les universitaires, et aussi qu'il va falloir travailler avec les gouvernements, notamment les gouvernements progressistes des pays du Sud, qui ont intérêt à ce qu'il y ait un changement profond dans le système commercial mondial. Je vous remercie. Yes, thank you very much. I think if there's one thing that we have all learned over this conference is that it's quite difficult to put all this knowledge and information in the short time that we have. But luckily we do have some time now for some questions and some discussion. I would very much encourage the speakers as well, if they want to take some space to respond to each other or add to each other, to do so. I had some small questions also for me as a farmer, to make this sometimes very big topic a little bit more approachable. We've been talking this conference about market regulation and the upcoming CAP reforms, and I was wondering if maybe Françoise, I'm not sure if you can give some insight into how does maybe the CAP also relate to trade policies. Are there any mechanisms there that we can use or utilize when we talk about these trade reforms that are necessary? And maybe for Sophia, if you could, we've talked a bit about this, but if you look at the current moment, and I mean today, I think Trump announced the tariffs against China and Canada and Mexico that have gone into work now, and China immediately also responded with a lot of tariffs, especially on agricultural produce. To talk about, okay, so what are the strategic points right now for us to respond to and to react to, given the current situation? But if anyone else, please add on to this if you want to, of course. Ok, merci beaucoup. Donc, une question sur comment est-ce que la PAC pourrait améliorer sa politique agricole. Je crois que nous avons été nombreux quand nous avons lu les propositions
de la ferme à la fourchette, à se dire que beaucoup de choses allaient changer. Et ensuite, finalement, c'est juste resté comme une proposition de papier qui a été petit à petit démantelée. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez grave pour notre démocratie. C'est finalement, bien souvent, le résultat des lobbies qui font que les choses n'évoluent pas, même lorsque l'on a l'impression que les politiques, comme les différents acteurs de la société, y compris les scientifiques et y compris ceux qui sont directement concernés, comme les paysans ou les transformateurs, sont d'accord pour l'évolution. Et que l'évolution, finalement, ne se fait pas à cause d'intérêts importants, et que notre démocratie ferait bien de réfléchir à comment se protéger de ce type de déviation. So, I mean, I think, well, one thing is, I don't think anyone would be surprised if the US left the World Trade Organization at this point. I mean, it would be very much in keeping. It might be a more sustained idea than we've seen. I don't think we have a trade policy exactly with the current administration, more that a use of trade as a weapon. And I think it's been a good discussion in the domestic US context around a lot of us, including IATP, would say that tariffs are quite an important instrument. They're not always very effective, but they are an instrument that should be in use, but of course within a context of transparency and accountability. They're one of the tools that have a big impact immediately on your neighbors. So to me, they invite a conversation and a relationship, which is what the current administration is currently clearly not interested in sustaining. So I guess, and I think it's been clear actually for quite a long time that the World Trade Organization is struggling. I think I would say two things. One thing is that the WTO, the World Trade Organization, came in on top of the Global Agreement on Tariffs and Trade, GATT, which had some interesting clauses around what you could do in terms of social and economic organizing at the country, and then what that meant about your international responsibilities. But even it came on the heels of the never ratified, but even much more interesting Havana Charter. So you know, none of this is locked in stone. And I will say that from our process in talking with, especially with social movements and academics, and well, more maybe trade negotiators from Africa, there's a lot of things in the WTO that they wouldn't want to get rid of, including the fact that it is one country, one vote. That is not universally the case in like the World Bank or other kind of financial mechanisms. The special and differential treatment, which is something that has continued through and is something that they hold on to. And for me, these things, and the fact that they feel together they have power, and the regional and bilateral agreements are very much more disadvantaged for them. Now, that's not within the continent, but across. So for me, I think there's just a lot of transformation needed. So how do you understand that it is a relationship, those relationships are unequal, putting that inequality forward and countering it is something we do in other spaces and we could do with trade. And then effectively, you don't need the WTO. You can just be talking about a space, but I don't think we yet have the right space to do it multilaterally, and you're doing it as a project for the future. What the role of the US will be, I don't know, but I think it's diminishing its importance, and that is an opportunity then for other countries and other spaces to take more space internationally, but to see whether as civil society we can make that a space for building relationship, a space to learn from what we know of what doesn't work, and to keep upholding these values, you know, that we've been talking about this afternoon. I think it's a long-term project, not a short-term, goal. Yes, would anyone still like to add? Otherwise, I'll open the floor from questions, because I assume there's a lot of other people with knowledge and some burning questions here. Maybe Morgan, first. And I will answer in English. I think a little bit the elephant in the room is what Europe will do there, what we will choose. And I think that it's also up to us as European citizens to have an idea about that. And right now, do we want to go into the trade war
and concretely into the war? Or do we want to build, together with other countries, peace, prosperity, human rights, a better world, and to deal with the big environmental crisis? So I think it's an important choice right now. And we have to be concerned about the current decisions that have been taken by the European Commission, talking so much about competitivity, trade war, and all those things, and militarization. So I think it's very much up to us to tell the European governments that we want them to work to build a better world for more social justice and to deal with the environmental climate crisis. And for this, we need to work with the right governments. I mean, we need to work with South Africa, we need to work with Brazil, we need to work with Colombia, we need to work with Indonesia. We do need to work with the global south. And it's amazing because now it seems that, okay, the US is out in crazy things, and it seems we are all alone. No, we are not all alone. We could choose to try to work with the countries of the global south, really dealing with the problems. But this means getting rid of inequalities, getting rid of injustices, choosing this. And so I think that the European society is ready for this. But I think that the European oligarchy, the transnational companies, are not ready for this. So I think it's really up to us as social movements, as European social movements, to really push in the right direction, because otherwise it's going to be bad for the other people everywhere in the world, but it's also going to be bad for us. And we already see this, that the choices that are being made by the European elite are so bad for us. So I think now it's really the moment for us, the social movement and society in Europe, to react very strongly and say, no, we want to change, and we want to change for the better for the European people, and also for the better for the people all over the world. Are there any questions from the audience? Anyone who dares to follow Morgan's fiery speech? I see 2 hands there. Does anyone have a microphone? So can people raise their hands again? See, yeah, no, all the way at the back and then a bit to the middle. Thank you. My name is Kae Sekine from Japan. I have a question about the UN report published July 2020 at the middle of COVID. It was a report of a special rapporteur for food sovereignty in UN Human Rights Council in Geneva. This report proposes the abolishment of WTO and replace it by international agricultural agreement based on solidarity. I believe there was a lot of input from La Via Campesina and like-minded scientists. But after July 2020, I could not trace the argument at international level of this idea of abolishment, gradual abolishment of WTO, and a new system to establish. So if you are familiar with this event, I would like to learn from your input. Thank you. So we had a question all the way at the back still, I think, saw a hand, and then a little bit there as well. Thank you. Thanks a lot. Tommaso Ferrando from the University of Antwerp. First of all, I fully endorse and embrace all the arguments that have been shared, and I think it's amazing to see that different people in different projects are thinking about an alternative to this hyper-liberalized system. And I think that going back to history, something that Michael Fakhri as Special Rapporteur has been doing a lot, and bringing back
what the new international economic order was saying, what Bandung was saying, what the ISAs were saying. I think we don't have to reinvent the wheel, and it's great that this is happening and that we are kind of bringing it all together. But two considerations. The first one is I think that unfortunately the European Union has already chosen war, not only because it's arming Israel and concluding international trade agreements with Israel, but it's already with this free strategic autonomy position in the last years, already saying that protectionism for us and liberalization for the others is what Europe wants to do. So I think that maybe it's a little bit already too late to ask them what to choose. I think we have to fight against what they have already chosen. But my main concern is somehow who are the allies? So Morgan, you mentioned unions and peasants, and I think that's great. And finding more convergence between the peasant movement, the unions, academics, and anyone who wants to jump on board. But I'm a little bit cautious about countries. So you mentioned Brazil and Indonesia. Brazil has a policy of, yes, we heard it, supporting public procurement, small-scale farmers, but it's also a very aggressive policy in terms of export of soybeans, export of cattle, supporting Mercosur. Indonesia does the same with palm oil. So who are the allies when we think in terms of countries? Like, can we still identify somewhere these large players with strong industry that can actually make a difference, that don't have by now an inherent interest in continuing the rules of trade as they are? Latest negotiation, the CFS of inequality, India was at the table, Brazil was at the table. The CSIPM was trying to make the argument that trade had to be reformed. Neither one nor the other supported the argument. So are they really on the side of peasants, is my question. All right, I think one last question, maybe small reminder to keep it a little bit brief. We don't have a lot of time, and then we'll see if we can do another round, but I don't want to... 1, 2, working, yep. Take all the time, yes, thank you. Yeah, no, it's just a very quick question about all that as to make a parallel with the climate issue, and we know that there is a climate debt from the global north towards the global south that needs to be addressed at some point. I think when we talk also about food and food systems, there is somehow a global debt because the global south was forced by the global north to produce goods for export, and now they have food systems or agriculture systems in some countries that are completely built on an exportation logic and with products that are actually not useful for the population on the ground. So I think maybe at some point we also have, and I don't know how to include this data in this whole new scheme, but the fact that we have a debt towards the global south and that at some point maybe the global north will also have to help these countries to get back to more sustainable and food system that actually feed the people in the country. Because we have a direct responsibility on the fact they cannot do it now, and not only because of the trade, but because of the colonialism past we have there. So yeah, I don't know how to interconnect all these elements. Oui, moi je suis vraiment d'accord pour la question de la dette écologique. On a vraiment une dette écologique et la plupart des États ne veulent pas la reconnaître aujourd'hui. Et c'est extrêmement grave. Et la situation dans laquelle se trouvent de nombreux pays du Sud et les populations est extrêmement grave. Mais c'est comme on dit tout à l'heure, c'est difficile de trouver les alliés au niveau des nations. Par contre, je pense que dans chaque nation, nous avons beaucoup d'alliés. Et c'est vrai pour l'Indonésie et le palmier à huile, et c'est la disparition des derniers orang-outans et des gens qui ont perdu toutes leurs conditions de travail, qui n'étaient pas monétarisées, mais qui se trouvent maintenant être des ouvriers de plantation dans des conditions absolument épouvantables, avec en plus des politiques de transmigration, si bien qu'ils ne peuvent même pas retourner chez eux. Les Indonésiens sont assez forts pour ça aussi. Par contre, dans chaque nation, je pense que nous sommes assez nombreux à trouver que la situation est insupportable. Et je crois que cette conférence et tout ce que j'ai entendu nous offre peut-être des voies pour essayer d'avancer sur ce chemin. Just I guess as a matter of information, something like the report that Michael Fakhri wrote, the Special Rapporteur on the Right to Food in 2020, those are ideas he puts out, but they don't necessarily have a continuation. So you wouldn't maybe see it, except you might start to see it picked up in other people's comments and reflections.
I don't think states, for the most part, are ready yet. As I say, a lot of states hold on to the WTO for all that they're very critical of it. Again, that might change very quickly, because I don't think what's holding it together is very strong. And then just, I mean, I think in terms, Tommaso, in terms of the states, I think countries like South Africa that have been really grappling with reparation, reconciliation, even though those states have their flaws, they also have really important spaces to work with. And I mean, I'm not an expert in it. I would say Brazil also has those spaces where clearly there are contradictions. Almost all our states have those contradictions, but looking for allies where at least there's a conversation. I would say with my Western liberal bias, in Indonesia is much harder because it's not, you cannot criticize the government, you can't operate very easily as civil society. It's very closed to it's very difficult to go into the country and speak to people, and the people who come from there from civil society will also say. And so I think I'm looking for countries. New Zealand would be a country where its process of engagement with the Maori people and its region and its dependence on agriculture, like it depends on ag for the majority of its exports, the only OECD country where that's true, where the revenue is coming primarily from agriculture. They have a different relationship, if you like, than, say, the United States. And so I guess I would say it would be good to go back and not look for the perfect, but maybe look for countries where civil society can engage, government maybe is divided, so you also have a conversation going on. And you've seen some engagement. Again, I feel like this is coming from my Canadian world, where the countries have begun to look inward to talk about what's happening with Indigenous people where they are. Maybe that's a particular settler colony issue, but I think that also raises for you ideas about sovereignty, responsibility, reparation, equality that I notice a big qualitative difference in the US, although it's not non-existent in the US, just a different history. And then finally, my own, maybe this will sound jaded, which I hate to sound, but there is a debt, but I think the thing to say is, like, what we call least developed countries have the richest resources. That's why the North is there in spades, why the corporations go, why they want the exports. And so shifting the logic that says, we owe you money, you need money, they do need money, but what they really need is to value what they have as a food production system and protect it. And then from there of course, there's a whole issue on debt and what they actually owe or not. But they should be turning that into the basis of the power they have. So there's a kind of mind shift. Personally, asking the North to give more money to the South is something that I feel we've been doing for a very long time. And I don't think it's a good basis for relationship. And I don't think it's enough. So I'm not saying we shouldn't say it's true, but I don't think it's mobilizing and empowering in the way that just recognizing that those are the resources that the future of the planet relies on. And they're the resources that feed people in those countries that aren't even captured in statistics, because we don't have statistics for that. We don't think it matters to count it. So how do we change what we count and what we look for, where we see the value, and how do we use that to try to empower those states to claim their space in the international milieu? Je vais surtout essayer de répondre à la question de Tommaso. Nous, à la Via Campesina, on est des mouvements sociaux. Et on n'est pas tant là pour analyser le monde. On essaye bien sûr de faire des analyses de contexte et tout ça. Mais on est là pour essayer de faire bouger les lignes. Et on ne peut pas se permettre le désespoir. Le slogan de la Via Campesina, c'est « Globalisons les luttes pour globaliser l'espoir ». Et donc, il faut trouver n'importe quel petit trou de souris pour sortir de cette situation-là. Parce que cette situation-là, dans laquelle on est, entre la crise climatique, la crise de la biodiversité, les guerres, la militarisation, les pandémies, en fait, c'est la catastrophe. Et donc, face à ça, on ne peut pas se résoudre au désespoir. Il faut trouver des solutions. Et moi, je suis persuadée qu'il y a des gens de bonne volonté. Il y a des gens de bonne volonté, bien sûr, dans les mouvements sociaux, dans la société civile. Il y a aussi des gens de bonne volonté dans les gouvernements, et même dans nos gouvernements en Europe. Et donc, je crois qu'il faut essayer d'aller chercher toutes les bonnes volontés pour faire bouger les choses. Et on ne dit pas du tout que ça va être facile. Mais il faut... nous, comme organisation paysanne, que ce soit au niveau européen, enfin, au niveau international ou au niveau de tous les pays,
on discute avec nos gouvernements, on va les chercher et on va continuer à aller les chercher parce que d'abord on est légitime, on représente voilà, les petits producteurs d'alimentation et ensuite parce qu'on ne va pas les lâcher. Ils sont responsables en tant que gouvernement devant les peuples et donc ils doivent construire avec nous des solutions. C'est leur responsabilité. Et donc nous, je ne pense pas qu'il faille lâcher le morceau, d'aller demander au gouvernement de prendre leurs responsabilités. Et je crois aussi qu'à l'heure actuelle, il y a un immense vide de leadership. Et en fait, la nature, elle a horreur du vide. Donc, et comment reprendre le leadership à l'heure actuelle? Qui est-ce qui va reprendre le leadership? Le pays ou les leaders qui vont reprendre le leadership, ce sont ceux qui vont montrer de la générosité. Ce sont ceux qui vont redonner de l'espoir. Et bien moi, je suis persuadée qu'on peut convaincre des pays de prendre ce leadership de la générosité, de l'espoir et d'accompagner des pays avec ça. Et un des rôles clés, je pense, c'est qu'il faut que ces gouvernements, ces pays ou ces leaders qui le fassent avec les mouvements sociaux. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Face au pouvoir des multinationales, ils n'y arriveront pas tout seuls. Leur seule façon d'y arriver, c'est de le faire en emmenant les populations et donc en emmenant les mouvements sociaux. Et je crois que nous, en tant que mouvement social, on doit aller proposer ça au gouvernement, leur dire, si vous y allez, nous, on est avec vous. Parce qu'aussi, ce dont on peut être persuadé, c'est que nous, mouvements sociaux, contre tous les gouvernements du monde, on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'il faut tendre la main à tous les alliés possibles, tendre la main à tous les gouvernements de bonne volonté en leur disant maintenant on y va, on trouve des solutions, on réouvre des portes d'espoir et si vous le faites, vous en tant que pays, en tant que leader, si vous montrez de la générosité, franchement il va y avoir du monde à suivre parce qu'on est dans un tel niveau de désespoir qu'on a besoin qu'il y ait des gens qui lèvent la main et disent ok, moi je veux y aller, qui est-ce qui vient avec moi? Et moi je suis persuadée qu'on sera très nombreux à vouloir aller avec ceux qui réouvrent les fenêtres de l'espoir. I think we will round it off with these very powerful words. I wanted to maybe also, because this is the last panel, as a question to the audience, to when we leave, when you go home and you travel by train or car and you come back to your place where you do your work, to think about how we can, when we talk about alliances, foster this alliance that we have built here over these 2 days of this academic and farmer relationship, and how we can continue to work on that and support that alliance in our daily lives. Keep that in mind. I very much want to thank the panelists. Very much want to thank also, of course, the interpreters for all their hard work. Yes. And of course the audience for also all this attention and energy even when we've had such a long day. I will give the floor to those who will close off the conference, but thank you very much. A view from the academic side and from the farmer side on what they get from this conference. Merci. Bonsoir à tous, donc on va être assez rapide. Hein. On nous a demandé de conclure l'événement, les 2 jours assez denses qu'on a tous vécus. On vous rassure, on ne va pas faire un résumé, hein. On va simplement vous faire 2 témoignages assez rapides. Un témoignage du point de vue de la recherche. Ok. Un témoignage plutôt du point de vue de la recherche et un témoignage du point de vue des agriculteurs. Donc moi je suis Pauline Lécole, donc je travaille à l'Institut Agro à Montpellier.
Donc, je suis enseignante-chercheuse et je suis économiste et je travaille sur la PAC et sur le design des politiques publiques. Et donc, dans cet axe de recherche, un des grands enjeux qu'on a, c'est de pouvoir diffuser nos résultats. Diffuser nos résultats aux décideurs publics, aux parties prenantes, mais aussi auprès des agriculteurs. Et ça, c'est pas si évident que ça. Évidemment, hein, on fait appel aux agriculteurs au moment où on met en place nos méthodologies, on fait des enquêtes, des entretiens, etc. Mais en fait, une fois que le travail est finalisé, on n'a pas tant que ça d'échanges avec les agriculteurs. Et en fait, cette conférence, pour moi, ça a été l'occasion de pouvoir présenter, de pouvoir un peu tester le travail sur lequel j'avais travaillé pendant un certain nombre d'années. Et donc, j'ai pu le présenter et surtout, j'ai été challengée par les agriculteurs pendant cette session et j'ai trouvé ça très intéressant, y compris aussi dans les autres sessions auxquelles j'ai participé parce qu'en fait, j'ai vu que les échanges étaient très libres et ça, c'était très agréable, très libres, constructifs et nourrissants. Nourrissants à la fois pour mon activité de recherche, mais aussi pour mon activité d'enseignante. Je te laisse continuer. Yeah. I'll speak in English. Sorry, go on. I'll give you a clap, actually. My name's Fergal. I'm a farmer from Ireland. I produce vegetables and fruit. I was very tired earlier. I realized I was much more tired from 2 days of this conference than I would be from 2 days of working on my farm. But that's the reality. I think being a farmer is you're acutely aware of where you stand in the production system. You're a primary producer, and there's not many people doing primary production in Europe, you know. And I think I was thinking a lot about that. But I was also thinking about the university. And that's also a place which produces things that we can consume. It produces information. It produces information that we can consume as much as we want of. And there's not many things we can say that about in the world today. And it's also a place for us to reflect on the systems that organize our day-to-day lives, that our society, our economy functions, and to reflect on those things. And I think for farmers sometimes, certainly from my experience, farmers in Ireland, we find ourselves the object of research very often. We feel that we're being looked at like a goldfish in a bowl. And really I didn't feel that here. I felt that we were the subjects, we were involved, we were participants in a process with people working on theoretical issues. And we're coming from a practical perspective. So we're practitioners meeting up with people who are talking about theory. And I think it's a very potent mix. And I really think that that's something for us to work on. We have a lot to think about, like the human systems that are around us. We sometimes forget that they're not an inevitability, that they're made by us, and that this process that we're engaged in, I think in a minute, is a way of trying to change those. The anecdote I can give you is that I was thinking a lot about the tools that we use in the farm. So every time I go into a job in the farm, I take the appropriate tool. And when there's a particular job which is complex and difficult to do, we actually make a new tool. So we will create a tool on the farm, and we'll use that, and that's the tool that we use. And I see research as being a tool for leveraging change in human systems. So the work that we're doing here is about inventing new tools. And I think we can create tools together. And I see what we started here today was the creation of a new tool to leverage change in human, social, economic, and political systems. And I think that's the strength that we can do, practitioners, theorists, working together. So for me, it was really valuable, and I'd like to see how we can take that forward into the future. Et donc on voulait juste dire que c'est un pari réussi pour ECVC et pour ULB, et donc on voudrait les féliciter et puis les remercier pour ces 2 jours de conférence. We are not done with the thanking moment, so I will call on the stage Laurence Roudard and Morgane Audy. You can both come, and I will push the chairs at the same time. Merci. Alors moi, je voudrais remercier Morgane, Andoni, qui m'ont fait confiance avec Emma pour organiser ce colloque. Ça a été, comme je l'ai dit dimanche, l'une des meilleures expériences de travail que j'ai eues dans ma vie. Or, ça fait 40 ans que je travaille, donc ça veut dire que pour moi, ça a vraiment été une expérience extrêmement riche.
Et donc on s'est lancé dans cette grande aventure il y a un peu moins d'un an. Et bien sûr, il y avait donc une forte équipe côté ECVC, une équipe d'une très très grande efficacité. Et évidemment, moi, je n'ai pas travaillé toute seule non plus à l'ULB. Donc j'ai eu la chance d'avoir avec moi plein de personnes très impliquées dans la préparation du colloque. Alors je vais citer d'abord les 3 secrétaires qui ne peuvent pas être ici maintenant. Donc c'est Cathy Van Cleve, Lynn Abbott et Olivier Stift, donc avec qui j'ai travaillé depuis un an sur toutes les questions matérielles du colloque, l'attribution des salles, les commandes de repas, etc., etc. Et puis, je vais demander de venir sur la scène ici les 4 doctorants ou post-doctorants, sauf s'ils ne veulent pas venir, évidemment, qui ont travaillé avec moi. Et vous avez été beaucoup en relation avec eux, puisque l'une des premières choses qu'on a faites après avoir décidé de mettre en place le colloque, c'est de créer cette adresse mail colloquium.lvc@ulb.be. Et donc, pourquoi on a créé cette adresse-là? Colloquium, c'est en hommage à June Borras, parce que, comme vous le savez, June Borras, il organise des colloques qui rassemblent des paysans et des académiques depuis très longtemps. Et le mot colloquium est un mot qu'il emploie très fréquemment. Donc, j'ai trouvé que nommer l'adresse colloquium, c'était bien. Colloquium LVC pour la Via Campesina. Et juste à côté, on avait ULB. Donc, je trouvais que c'était très symbolique de l'alliance qu'on formait pour organiser ce colloque. Donc, j'appelle sur la scène Raphaël. Donc, voilà. Alors, Raphaël, il n'a pas seulement géré la boîte colloquium, il a aussi géré toutes les expositions que vous avez pu admirer, notamment toute l'installation des grands panneaux. Voilà. Romane, qui a donc géré aussi la boîte mail colloquium, LVC, qui a géré la disposition des reproductions de peintures, de tables et de photographies et de dessins. Jonathan, qui a géré la boîte mail aussi, et qui était là aussi dimanche après-midi pour faire toutes les installations avec nous. Et Lou Plateau, voilà, qui a géré la boîte mail aussi avec nous. Voilà, donc j'ai présenté l'essentiel de l'équipe ULB. Merci. Donc je pense que c'est à toi. On aurait aussi voulu remercier justement June Borras, mais comme toujours dans ces moments-là, il s'échappe. Donc voilà, on le remercie quand même s'il n'est pas là, on lui dira ensuite. Toute l'équipe de la coordination européenne Via Campesina a fait un boulot énorme pendant tous ces derniers mois pour faire advenir cette conférence. Et donc, je voudrais d'abord appeler Emma qui a suivi tout le processus et vous l'avez beaucoup vu ici. Quand au comité de CVC, on commence un projet comme ça, souvent les équipes de CVC, ils font « Oh non, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de nous inventer ?» Enfin voilà, du coup, pardon, mais en même temps, j'espère que tu as pris aussi quand même du plaisir dans cette aventure. Et puis, il y a toute l'équipe qui a accompagné. Il y a Ivan, qui est donc le directeur de l'équipe à Bruxelles. Alisha, qui est chargée de la communication.
Margaret, qui a suivi les finances, et ce n'était pas une mince affaire. Et aussi Elias, Chloé et Olchai, qui ont fait aussi un boulot énorme pour accompagner cette conférence. Et à ECVC, on s'en sortirait absolument pas si on n'avait pas le soutien de super stagiaires. Et donc là, en particulier, on avait 3 stagiaires sur cette période-là, Marie-Lou, Quentin et Léonie. Et notamment, heureusement que Léonie est arrivée, parce qu'autrement, je pense que Emma aurait fait un burn-out. Donc ça, c'est tout. Mais alors... Ah, tu es là. Je te laisse continuer. Je continue avec, donc, je continue où? Les volontaires de l'après-movie. D'accord. Donc après l'after-movie, c'est quoi? C'est l'équipe de Zine TV. Ah voilà, donc voilà, il y aura une après-conférence, l'après-conférence. Et donc, comme vous avez peut-être observé, pendant toute la conférence, on a été filmé, enfin en tout cas pendant les plénières. Et donc c'est l'équipe de Zine TV qui s'y est collée, avec Valentin, Alain, Chiara, Maxime et Sarah. Et aussi Phila. Phil du MAP. Ok. Alors, on voudrait aussi remercier les interprètes qui ont fait un travail extraordinaire pendant toutes ces 2 journées. Maria, Léo, Chloé, Éloane, Mathieu, Claré, Élie, Venla et Louis. Tu passes au... Et à Via Campesina, on a un slogan, je vais le dire en espagnol parce que tout sonne toujours mieux en espagnol. Sin interpretación no hay revolución. Sin interpretación no hay revolución. Sin interpretación no hay revolución. On voudrait remercier aussi Mélina qui a pris les photos pendant les 2 jours. Si elle veut venir sur la scène aussi.